ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 292 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 251 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੇਮ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। All know that the last thing we need is tariffs. That's why it is such good news today that the United States has unilaterally chosen to lift its tariffs on Canadian aluminum exports. And let me be clear, should tariffs be reimposed on our aluminum exports in the future, Canada will retaliate with perfectly reciprocal dollar-for-dollar tariffs, as we have done in the past. We will always stand up for our workers and our industry. We will always stand up for the national interest. I'd like to thank our provincial and territorial colleagues, especially Quebec and BC, our partners in industry and labor, Canada's amazing trade officials, including our fabulous ambassador in the United States, and all Canadians for once again showing that Team Canada works when we work together. Well, thank you for that question. We're very pleased with the unilateral decision taken by the United States today, and we have been very clear that that should there be tariffs reimposed, that we will also introduce dollar-for-dollar countermeasures in retaliation. And today is a good day for the aluminum industry, good for Canadian workers, good for the American workers as well during this very difficult time. I don't think that the industry needs taxes. What the industry needs is for us to continue to work together, and that's what today's decision is about. Okay. And let me just point out one detail, Kevin, to the USTR statement. So if you read the statement closely, you'll see that USTR has said that 6 weeks after the end of any month during the period. So that is the earliest, according to their unilateral statement, that we could see new trade action. But I really do want to emphasize two things. One is, when we woke up this morning, when Canada's aluminum workers woke up this morning, 10% tariffs were levied on every shipment of Canadian aluminum to the United States. We now know that starting from September 1, Canadian aluminum exports to the United States have been tariff-free, as they ought to be. There are no guarantees going forward. As we have learned, there are not in our trading relationship with this administration. And that's why the Team Canada approach is to hope for the best, prepare for the worst. That's why we're always clear that we will impose retaliatory tariffs if tariffs are levied against our exports. But this is really a day when common sense has prevailed, and that's good news.